Ну чё, грузим лейшу. Так, 60 очочков. Убеждение. Давайте дисциплины. Дисциплины или персонаж. Все, больше ничего не дают. Ясновидение. Я бы взял второе ясновидение, на самом деле. И черты мы свои тоже, да, не можем посмотреть. 25 стоимость. 45 стоимость. Да, берем ясновидение. 30. Безопасность. Нафига и электроника, и безопасность. Это все, и вообще не надо. Ну, делать верные выводы из различных наблюдений при изучении мира или в диалоге. Мудрость. С нуля качать. Проницательность. Можно использовать в режиме исследования. Нельзя усилить. Это можно усилить. Я бы убеждение, либо проницательность брал. Потому что проницательность иногда какие-то вещи ты находишь. Давайте возьмем. Ментальные 65, 30, 35. О, у него вот эти ничьи, да? Качаются хорошо. Усиление -1. Усиление -1 для ментальных. У него для всего. Блин, зачем она так раскачана по-дурацки вообще? Mom, have you ever been here before? No, this place is a rental pumpkin. It was just for the party. Oh. Do you know what happened? No, that's what we are here to find out. But we have to be very careful. Do you remember our rules for when we go out? Yes. I become invisible and don't touch anything. That's a big girl attitude. You can walk around as long as you don't stray too far. And if there's any sign of trouble, I wait for you outside? That's it. We make a great team, Sweet Fangs. The police are here. Shit. That's a bad sign. Remember what we said. No wandering off. Yes, Mom. I'm a big girl. Okay, then. Where are you, Richard? I'll still go and relieve a colleague later. Yeah, we're all gonna need breaks and breathers. I've never seen anything like it. Ну, понятно. У него, смотри, вообще ничего не прокачано. Мы не определили, что все пропало. Все пропало. Черты. Эти все погасли, да? Какие-то серые. Следующее улучшение дисциплины ясновидения. Это мы уже использовали. Дисциплины. Кстати, там можно... Вот вещи. Платок. Вероятность успешного применения навыка повышается в случае ничьей. Вероятность усиления навыка соперника уменьшается на 50. Уменьшается на минус. Диалог подозрения повышается на 2 за каждое дополнительное очко усиления. Поворотный снимок. Устанавливает 2 очка воли. Голода подозрения на 10. Плюс 1 сокрытие до текущей сцены. Блокнот ярой дроли. Бывает со всеми сведениями о часовне. Так, да, эту игру надо будет второй раз проходить по-любому. Что там? Таланты. Ну ладно, короче, эту миссию мы уже играем как получится, а дальше смотрим, что будем качать. Never thought I'd stumble across a cemetery full of them in an apartment downtown. Блин, посмотрите только на ее навыки. Кстати. Лейша. Это еще позже? В чем разница? Там 5 минут разницы или что? Смотрите, у нее здесь очки есть, здесь очки есть, здесь очки есть, здесь. У нее везде очки есть.
Дисциплины, доминирование. Дает доступ к доминированию в диалогах на единицу. Сокрытие. Передвижение. Что такое последнее к сокрытию? Стоимость в очках голода зависит от показателя сокрытия, сложности взаимодействия. Скопировать еще одну форму. Блин, зачем есть столько очков во всем по одному? Stop! You can't come through here. Hi, I live in the building and I was told to come give a statement. You need to go down to the precinct to give your statement, ma'am. Only law enforcement is allowed here. Oh, I hadn't understood that. Thank you. Have a pleasant evening. There's no way I'm gonna get access if I'm not one of them. Ну вот, собственно, сейчас мы научимся в полицейских превращаться. Маску 1000 лиц. В некоторые зоны нельзя зайти без соответствующего пропуска, но вы всегда можете проникнуть туда тайно, используя маску 1000 лиц. Маска 1000 лиц позволяет вам в общих чертах принять внешность другого персонажа. С новой внешностью вам могут стать доступны новые области и варианты ответов в диалогах. Однако никто не примет вас за конкретного персонажа. Безопасная зона. Скопировать внешность, вы можете применить ее в безопасной зоне. А, вот, сокрытие, сокрытие. 2 кровушки. Great. Now I just need to find a secluded spot. Раздевалка. This should do the trick. Обычная раздевалка. But why do something like that? Sorry, but we got a full house. Officers tripping over each other already. Only forensics is allowed in the crime scene. And the feds, of course. No sweat. It was just in case you needed help. I should find a uniform I can use to get in. Прикол. Игра вообще не стесняется унижать тебя. Ну, I я, can't может... leave yet. В смысле? А где я другую форму найду? А, поискать в раздевалке. Типа. But I wouldn't give to work the day shift. We can't let you through. We've got orders. You shouldn't be out, and especially not here. Move along, please. This isn't rocket science. Keep it simple. I'll update the guys. You're taking over the investigation, and we'll put all the stabbing victims in crates and send them out to the balcony. Exactly. Do you have any idea what happened? It's gotta be some kind of cult, right? At the moment, Body bags. we're more inclined What to could think that it's a mean? terrorist organization. Again? The fuckers. Что бы могли значить мешки для трупа? Body bags. What could that mean? Я не помню, кому они сказали. Ой, что они там сказали? Найдите доктора, найдите Майла. Вот в такого можно сокрытие. Casings everywhere. All of them large caliber. Ну, давайте сейчас во всех. Там какие-то офицеры ушли. Сокрыть. А, тоже все можно. Richard, he sensed me. He's here. But something's wrong. Пройти. Good evening, officer. Gentlemen. All these bodies.
What the hell happened? Body bags. What could that mean? Окей, нового ничего не добавилось. С этим можно нам поговорить. I just got here. Can you fill me in? I've never seen anything like it. It's a real bloodbath in there. Do we know what happened? Captain Paulson thinks it looks like some kind of goddamn cult. But I've heard the feds talking about terrorists. Проницательность 2. Уже помогло. The feds are here already? They showed up the minute we got here. We didn't even get a chance to see everything. How'd they get here so fast? They know who did it, obviously. Do you really think it's terrorists? It's weird, but hey, it could be. There are guys who are burned to a crisp, dismembered, beaten to a pulp. With those guys, you can expect anything these days. What do we know about all these bodies? Those are the ones we can take down already. The ones that were stabbed in the chest need to be put in crates and moved to the balcony. The feds will process them. We are not allowed to touch them. Stabbed how? Looks like some kind of sacrifice. They all got stabbed in the heart, it looks like. But if you want to make yourself useful, go see Paulson. Where is he? You just missed him. He just went into the living room. Okay, thanks. I'm gonna take a look around. Body bags. А можно с этими, наверное, двумя поговорить? Попробуем? Нельзя с ним поговорить. Not now, please. Чейте, да. Чтобы я призраком туда не смог. There's so much blood. I sense you're losing control. It's all this blood. I need to focus. Mom, are you feeling all right? Yes. Don't worry about me, Pumpkin. Mom, wait, please? I'm going to be sick. All this blood, it feels so strong. Crap. She feels as bad as I do. I want to leave, Mom. I'm scared. Давай отдохнем. Психология убеждения. Психология больше дает. Давай отдохнем. Hey, you're okay, Halsey. Time out. Let's just calm ourselves down. So awful, Mom. My tummy really hurts. Look at me. Why would someone do this to them? My precious little sugar fangs. Look into my eyes. I'm right here. We'll take it slow, okay? Each step forward, we take together. Okay, Mom. We have to try and think of something else when that happens. I've got an idea. Let's play a game. Here? In the middle of all this? Why not? We can just pretend they're not here, right? We could play Riddle Me This. Are you sure? You know I'm pretty good at solving riddles. Me too. I've got one. Riddle me this. What makes a good slave but a poor master? Противник усиления. Это что у нас? Красноречие, доминирование. Я бы доминированием воспользовался. Сейчас на это нет времени. Думаю, попроси повторить. Думаю, это даже не знаю. Думаю, это. Господи, сейчас я проиграю еще одну. Все ответы такие, это, ну, равнозначные, нет никакого. Ну, можно вот так, конечно, сделать. Успех 56%. А, у него тоже 2.
У Холзи будет тоже 1, 2, 3. Посмотрите на это. Какие интересные цифры. Холзи копирует ваше это поведение. Я могу даже с единицы туда зайти, ничего не изменится. Повторить загадку. Ну, давай попросим повторить загадку. Я не проиграю, если попрошу повторить загадку. Can you repeat that, Sugar Fangs? What makes a good slave but a poor master? Хороший раб, но плохой хозяин. Думаю, это. Даже не знаю. Может быть, если я проиграю, она, ну, станет, ну, успокоится. Вульф, слабокровный огонь. Огонь, хороший раб, плохой хозяин. Слабокровный. Гуль. Let me think. What about a thin blood? He does what he's told, but if he were to embrace someone, it wouldn't be that good, and... You're way off. You lose. I give up. What's the answer? The answer is fire. It's a good slave when you're its master. But if you lose control and it becomes your master, well, then that's bad. Do you think it's silly? Of course not. It's extremely clever, Sugar Fangs. Can't you feel all that blood everywhere? Are we going to be hungry like this the whole time? We'll figure something out. Say, I was thinking, we haven't played a game together in ages. I know. I miss our games. Why don't you think up a riddle for Mom to solve? Okay. Hunger like that? Not now. Not here. Наград за диалоги какие получили, проиграли столкновение. Это, наверное, вообще серьезно проигрывать в таких столкновениях. Так, ничего тут нет, о, лежит. А чё ты лежишь? A vessel with more holes in him than a junkie. We're off to a good start. Blood. Kinds were killed here. Somebody spilled wine here. А, тебе здесь кто-то стоял, что ли? Ага, окей. How long are we gonna guard this door? Так, пойду вот этого укушу на самом деле. Или попозже. Сколько у меня сейчас? 8, мне 8 пора. Come with me over there. Right away. Тем показалось, что она даже не укусила. Или только мне. Бонус к опыту дисциплины. Так, окей. Traffic control is looking pretty good right now. A vessel А, with тут нет more никаких holes in him than a дополнительных. junkie. We're off to a good start. A glass of wine with traces of cherry-flavored lip gloss.
Donors were killed here. And not just one. Blood. А чё? А, ясновидение 3. Вон там ясновидение 3 требуется. R.D. Richard Dunham. It's one of his old briefcases. I recognize it. It could be important. A cassette tape. Who would use a thing like that, other than Richard? Maybe I'll find something I can play it with. На самом деле, вот прямо сейчас я бы начал новую игру. С самого начала. И раскидал бы самостоятельно навыки. Изучить кровь. Зачем? Я не помню, что там. Donors were killed here. And not just one. Все, я понял. И все бы накидал бы там на ясновидение и всякое такое. А не какие-то ерундовые, бесполезные навыки. I'll stay here, Mom. Thanks, Pumpkin. Пройти не даешь, что ли? A reinforced container that locks from the outside. Not commonly used to store mortal bodies. A reinforced container that locks from the outside. Not commonly used to store mortal bodies. This area is sealed. Ну, надо будет в ФБР переодеться. All right, guys. Listen up. The feds are taking over the investigation. So don't touch a thing. Put all the stiffs with stakes through their hearts out on the balcony. They'll take care of them. All right, go. You know what you have to do. Shit. I have to find Richard and fast. All said and done, it's probably better that the feds are handling this case. They have more resources to solve it. Yeah, and the means to analyze everything we've already taken out to them on the balcony. Так, многие из вас не заметят, но я отходил в магазинчик, возвращаюсь к игре. Так, что у нас там? По заданиям. Найдите Майли, дитя принца, найдите доктора Ричарда Денема. Так, а там у нас что это? Или что это такое? Да, красненькое, туда оранжевое. I've never seen anything like it. Голос, кстати, принца. There's a note. Мой дорогой Эдвард, ты знаешь, что я по уши в делах, но в эту ночь мы наконец-то сможем побыть вместе. Благодарен за твое терпение, подготовила для нас небольшой сюрприз от Химико. Знаем, очень давно не виделись. Переговоры по историческому воссоединению проходили невероятно тяжело. Много времени ушло на поиски компромисса, который устроил бы обе стороны. Я пренебрегала нашим общением. Если можешь меня простить, присоединись ко мне в полночь в восточной комнате. Там нас встретит подруга. Ты ее, скорее всего, не знаешь, но, учитывая твою любовь к бандажу, уверена, ты оценишь ее уникальные таланты. Яра. О, Яра. I wonder what surprise Jara had in store for him. Да, связала его. Это что, дитя мое? А что? Она же сказала, там будет стоять. Can I get a huggy after this? А что, знаете, что заметил? Там может... Be real quiet now. I won't touch a thing. Cross my heart. Она сказала, что будет там стоять. Что она тут-то делает? Jeez,
Talk about overkill. Judging by what's left, that used to be a vessel. Torn to shreds by bullets. Burn marks. Incendiary bullets. Really? Someone's hunting vampires. Угу. Что едят? О, ножи. Столько ножей. И это не кухонные ножи, кстати. Only federal operatives and their assets are allowed in this area. Sorry. О, ясновидение. So there's just these three left to bring down? At this security level, yes, Agent Olsen. Do you know how much time we got left to get this done? I've got no idea. I see. And the missing Delta? No, we still haven't found him. Пропавший Дельта. Пересечь невозможно пока. There's been wine in this glass. And there's a trace of lipstick. Cherry lip gloss? Yuck. Same scent as on the glass in the lounge. Так, ну, давай еще раз There's been wine нажмем. in this glass. And there's a trace of lipstick. Cherry lip gloss? Yuck. Same scent as on the glass in the lounge. Ты чё гонишь? Ты ж там была, ты что? Вообще, сцены можно переигрывать, я посмотрел. Can we go get Mr. Teddy after this? Need to be real quiet now. Застрял я за... Я чуть реально не застрял. Hey, Central Dispatch sent me over to help. Captain Paulson, but you can call me Chief. Sure thing, Chief. Right. You heard the orders? I... Everything we find at the scene needs to be shown to the feds. Got it, Chief. And the balcony is off limits. But why can't we go outside? The feds got here first. It's their rodeo. They secured that area to store whatever they decide to collect. Коллект. Забрать. Коллект. But shouldn't they be collecting all the evidence if they're taking over the case? Yeah, well, normally. But no one's following standard procedure here. They're cataloging the bodies already. The ones in the lobby are on their way to our morgue, while the rest are stored with their gear on the balcony. Looks like I'm gonna need to take a little peek. Oh, all right. So, what do we know so far? Lots of Vicks. It has all the makings of a drug deal gone bad. He's not buying it. But you have your doubts? I do. There's too many things that don't add up. Like what, Chief? Bodies in accelerated decomposition. Even some skeletal remains. Shit. Kindred were destroyed. My hunch is that the feds are investigating a cult. But it's none of our business. Блин, меня не устраивает, короче, 52. Давайте до 96 мотанем. О, кстати, всего одну надо, да, приложить. Давай. But you don't seem too thrilled about that? Am I wrong? Is it so obvious, officer? It's the first time in my entire career, and 30 years is a long time, that I feel like we're babysitting a crime scene. Babysitting? We've been ordered to secure the premises, lend our experts, and not ask any questions. Thanks for walking me through it, Chief. You report it to them if you find anything suspicious, okay? I don't need their kind of trouble. О, мне еще награду за диалог дали. Интересно. Так, окончательная смерть. Давайте почитаем, что там добавилось.
Или там ничего не добавилось? Вот, окончательная смерть. Торпор. В состоянии торпора вампир беззащитен перед врагами. Окончательная смерть. Окей. Надеюсь, вы прочитали, как и я. LR3. There was a container here earlier. Smells burnt. Чем пахнет? Бёрд, птицы? Dust. No. Smells like burnt leather. Ashes. Ребят. Так, ну, кстати, уже подходит время покормиться. О, кстати, это от пули, только сейчас понял. Так. We'll be here for a while. They're gonna run out of room at the morgue, that's for sure. Окей, окей. Просто по следам крови бегаю. Ой-ой-ой. I can sense your hunger. What's going on? Shit. It's starting again. Mom, are you okay? Do you feel weird too? We've already had that talk, Halsey, my love. Don't look at it. So, have you come up with another riddle for me? Yes, I've got one. I'm listening. It's not too hard, is it? No. Riddle me this. I fear the sun more than anything, and the mortals have been fighting me since forever. If they catch me, they keep me in a box. Who am I? Интересный ответ, сдаюсь, ничего на ум не идет. Сородич, холод, смерть. The sun makes me think of us, but that box, that doesn't sound right. I'd say, could it be a fridge? You're very warm. The cold, it's the cold. Is that it? Yes! You're good at riddles, Mom. And you, my little pumpkin. You are a riddle master. Thinking about something else helped. Me too. But we need to get going. Mom? What is it, Sugar Fangs? I hear voices, Mom. Do you hear them too? Ну что, обманем ребеночка на 41%? Так позитивно выглядит, убеждение зелененьким написано. Да давайте не будем тратить, да? I hear Richard's voice, calling out over the others. We need to hurry now. I hear him too, but I don't understand why we have to help him. He never wants to help us. Какой из этого правильный? Я вообще не шарю. Of course he does. Then why does he keep us apart? Maybe it's just so that when we're together, we appreciate each other all the more. We do, right? I don't like it when we're apart. I don't trust him. We need to keep moving, Pumpkin. While Mom works, Halsey will come up with another riddle. Sound good? All right.
We're doing all right. Все, я понял, короче. Это вот кат-сцена. И если я отгадываю загадку, то мне, в принципе, это... минус 2 крови. И это не влияет на сюжет, насколько я понимаю. Так, это укромное местечко, отлично. То, что надо. У меня уже 8. О, проницательность, ясновидение. Исхождение запаха, выследить. Someone must have tried to mop up a stain with it. Someone must have tried to mop up a stain with it. Здесь кто-то стоял, короче, это раны свои латал. Huh, a cotton towel that smells like lavender soap and wine. Мылом и вином. Давайте еще 2 бахнем. Фиолет. А, тут оранжевое. Somebody spilled wine on this bag. Ну, тут бухали по-черному. Везде Somebody это. spilled wine on Вино. this bag. Пинишка. Так, давай, отходи. Ну там же тоже, видите, оранжевое. Прям к этому, к сумочке. Ага, а потом отсюда начинается след. Окей. Lavender soap. Еще 2 крови. Нифига себе. I'll join you out on the balcony. Don't cry. People's gonna kill me. What an idiot. These vessels can't hold their liquor. They've gone from giddy to drunk in less than an hour. Hazel's gonna kill me. She lent it to me for the party. Wait, try using soap. It's better than nothing. I'm covered too. It won't come off. Miley, don't cry. I'll ask one of my servants to take care of it, alright? Okay, thanks. I'm going to go finish my cigar outside. I'm too nervous. Good idea. If that will help you relax, I'll join you out on the balcony. Miley. I'm on the right track. Майли Сайрус. Так, покажите мне мои. Как дитя это зовут? Ладно, пора кусать, короче. Все уже. Нет времени рассуждать и что-то думать. Can someone come and bag a briefcase in the kitchen? A briefcase? Shit out of luck. I'm out of large-size evidence bags. We got backup on the way. They'll have some. Так, надо бежать. Вот этого, что ли, кусить, получается? Больше некого? Там кто-то еще был. Или больше некого? Спустился внезапно. Ну, давайте этого, ладно, кусать. They had to get their weapons from somewhere. Go. Give your colleagues a hand. А, ну, он с нами поговорил. Come with me over there. All right. У этого шея потолще, поэтому она укусила. До худенького шея она не достает. Окей, неплохо. Управляем охотой. Получен талант. Бонус к опыту, дисциплины. Так, что там черты? Нет, пока что я могу сдерживать зверя. Пока что голос сдержан. А, голос сдержан. 2 из 3. Что-то подозрение. 19 пока не растет. Так, что по талантам? Управляемая охота. А, вот. Крысоедение. У нее все то же самое. Выполнив задание, не охотиться на жертв. Такого не бывает. Плюс 2 к максимальному голоду. Вообще было неплохо, конечно, получить. Но это пакетики у нас есть, да?
Вот. 3 гола. Последний к сокрытию для текущей сцены. Зря увеличивается на 10 очков. Что платок восстанавливает волю. Так, ладно, управляемая охота. Есть, неплохо так сократили. Можно пойти дальше. Что там по пакетам, братан? Здесь запаха нет. А где запах, кстати? Это что такое вообще? Как понимать? The amount of blood suggests serious injuries. A briefcase. What is it? It's a small suitcase. We put important papers in. Pumpkin. О, у нее электроника. Нифига себе, 5. Закрытие 2-го уровня. Не, давайте поищем код. Мур. So little food for so many people. What do we have here? Tons of evidence. Do you know if the team from Forensics LPU has shown up yet? No, I don't. I need them to process the briefcase I found. And the invoice that was with it. An invoice? Yeah, for some glass tubes. Address to some warehouse over on Cellar Street. Shit. There's a red salon in that district. We've got to hand it all over to the feds. I can do it. I already gave them the address. They'll probably send a team to investigate when they're done here. I've got to warn Hazel. Это важная инфа, нам за это опыт дадут. It's the reference of the container that was here. Не показалось. Окей, проверим сейчас. Given how upscale the The place vessel. I'm sure Dead. it's a question of cost. A bracelet. No, that's a broken handcuff. Это от этого чемодана. Это он его нес. 7246, пожалуйста, удалите мое сообщение. Андервуда. 5593. В этот раз не забудьте удалить мое сообщение. 659. Удалите уже мое сообщение, или я буду передавать их через БУ. 6159, последний код. So little food for so many Пошли сразу. Ой, я уже забыл, сорян. Давай. 6159. Так, бежим быстрее, пока я помню. Of course. It needs a code. Let's see what's in it. Better not leave that here. Otherwise, they'll trace it back to us. Было бы неплохо еще закрыть сундуки, знаете, вот это все. Сундуки, точнее. It's too high. I can't reach them. Да, можешь ты достать, что ты втираешь? Ты вообще не легкий. Подвинешь, что ли, или что они там в этом? Дети избалованные. Так, вроде ничего нет, да? Тут вроде тоже ничего нет. Здесь пройдемся. Серьезно, он такой, что может быть? That stench. Это от тебя. Шуточки, подписывайтесь на шуточки. Красиво. Так, мне надо где-то форму новую замутить. Где мне только... Но это же не федерал, да? Я его форму не могу замутить. Так.
Федералы там стоят. Я просто исчез, ничего страшного. Я просто исчез и все. Говорится, я могу выйти? Да, вообще им пофигу. Исчезает что-то. So? Nothing. A reinforced container that locks from the То же самое outside. говорит. Not commonly used to store mortal bodies. But it sure smells like death in here. Yeah. Makes our Ой, morgue еще smell like a сосуд. flower shop. You get a look at what they took out to the balcony? No, everything is boxed up. Even the chief has no idea what they're up to. IT-отдел. Что тут взять? Отмычка. Окей, все. Можно еще голову удалять. You alright, Pumpkin? Yes, I'm trying to be good. How am I doing? You're being wonderfully good. Так, что-то я прям... Only federal operatives and their assets are allowed in this area. Да я Sorry. понял, я хочу вот у него это личину. Only federal operatives and their assets are allowed in this area. Sorry. Смерить личину. Так нельзя тоже, вот он стоит. Забирай. Не, потом. Sorry, only forensics can go in there. Туда только криминалисты. Это он криминалист, да? Почему я не могу с него снять? А если я сейчас Ctrl нажму? А, не позволяет. И вообще пофигу, что я исчезаю, появляюсь. Так, это туалет. А, подождите, это место... А, тут уже сидит один, точно. There's so much blood sprayed everywhere. Тема. А, вот. You can't come through here. Sorry. I haven't finished collecting evidence. Мы скопировали, лежим. Еще один криминалист подъехал, давайте разберемся. Go on. Our hands on deck can't hurt. What's happening? What's happening to you? Mom, Yes? come on, please. Пойдем загадку попробуем отгадать сразу. Where are you taking me, Pumpkin? I told you I'd be a big girl, but it's really hard. I really don't feel good. Not even a tiny bit. It's all this blood. Me either, Pumpkin. It's not easy. Let's take a little time out then. Weren't you supposed to be coming up with a riddle for me? Oh yeah, I forgot. I'm ready. I'm listening. Okay, but it's the last one, alright? Cross my heart, Pumpkin. So, riddle me this. If the child of Hazel Iverson is the sire of my child, who am I to Hazel Iverson? Could you repeat that, please? If the child of Hazel Iverson is the sire of my child, who am I to Hazel Iverson? Вот так-то лучше.
Так, я не понял. Дитя у Хизл. Сир. Моего дитя. То я есть. Я дитя Хизл Эверсон. Сир моего дитя. Сир моего дитя — это я. Я дитя Хизл Эверсон. Ее дитя. Кто я для Хизл Эверсон? Let me think on it a moment. I guess. I would be her child. Oh, you figured it out. That was a hard one, too. You're not disappointed, are you? No. I'm happy that you're so good at riddles. So are you, Sugarfangs. I love it when we play this game. So do I, Pumpkin. It's so much fun. And we feel better. Timeout is over now. Let's go. We're really close to Richard, but I don't want to see him. I know he doesn't like me. What could possibly make you think that? He doesn't want you to take care of me. He says it out loud all the time. Listen to me, Halsey. What matters most is that I love you, don't you think? Yes, I guess so. Then we need say nothing more. I don't have to tell him you're here. Getting him out of this mess is already doing him a favor. It won't take me long. Just wait for me here. Yes, Mom. I will. Она привязана. О, 19 воли у меня сейчас, прикольно. А, и новая безопасная зона, прикольно. Прачечная, как раз вот постираю в таком костюме. Ничего, да, тут нет? Ничего в ней нет. Так, кого упустить, Come on. I have to find Richard. Sorry, I'm on a tight schedule. We're done with the photos. Now we need to collect samples. All right. Hey there. Perfect timing. You the explosives expert I called in for? No, I just got here. I'm backup. I'm here to gather ballistics evidence. Good luck with that. Why is that? I've no clue as to what went down here, but bullets were on the menu. Shots fired in all directions. And it looks like your basic 9mm is no longer in style. How's that? See for yourself. Some of the impacts left holes as big as my fist. Okay. I'll give you a hand when I'm done here. Let me brief you on the zone we're clearing now. We've got a stiff in the room on the right. Looks like he died from blunt force trauma. Anyway, we've got orders to pack them up as is for the feds. Don't bother with the report. They're taking care of everything. All right, then. In the room on the left, there's a corpse we need to analyze. But I'm warning you, it's a real mess. The people who did this are crazy. It's all priority, just check the boxes. I'll get started immediately. Окей. Так, справа. Shit. Richard. They sure did a number on you. They're here. They found us. Before I knew it hit me.
I had a stake in my heart. I've never seen anything like it. These mortals aren't afraid of us. Shh, gentle. You shouldn't be here. You should be at the Institute. Calm down. What happened here? The mortals who are here, it's the Second Inquisition. What makes you say that? Are you sure? Yes, there's even a man of the cloth in charge of them. Monsignor Stanford. They mowed us down like so many blades of grass, all of us. So, they found us. We have to go warn the others. Wait, there might still be kindred here. We can't leave them behind. This is insane. It's irresponsible. The prince asked me to find Miley, but I need your help. Miley? Well, now I understand. The prince had you released against my orders, and she sent you here. And you'd rather obey her? She's using you. There's no way I'll help. Ask her for help since you're here for her. Господи, лучше бы она его не поднимала. 4-3. Вот чел правильно раскачался. Короче, бойня, мясо, кровище, трупы, там, головы отрублены. У этого дурака одна единственная рана — это вот этот кол в сердце деревянный. Достаешь кол из сердца деревянный, он тут же встает. Он вообще не пострадал. Он вообще не пострадал. Так, это я могу спокойно использовать, или это будет ошибка? Что это вообще такое, типа, бесконечно? Холзи хочет что-то сказать. Да я пофигу, пришла за ней. You didn't show up at the Elysium. I thought you might need help. Now, isn't that ironic? The doctor needing help from the patient. But I was right, was I not? Yes. That's not the question. It's obvious that Hazel is manipulating you. She cares about me. I don't see why it's an issue. Does she care about you or about your premonitions? Ну, короче, этот мужик прям не внушает доверия, он против Хейзел идет. She didn't even mention them. She has no need. She just has to wait for your condition to deteriorate. He's got a one-track mind. She wants to separate you from me, I'm sure of it. What has she been telling you about me? Победить невозможно, Ричард 4, психология. Давайте Холзи. Mom, you're not going to tell him about me, right? He never wants us to be together. Доверяет мне, принимает собственные решения, ничего конкретного. Сказала, что доверяет мне. Она сказала, что я собственное решение. Ничего конкретного. Ничего конкретного. Что доверяет мне? Вот эти два мне нравятся. She believes that Halsey should be under my care. Proof of point. And that I alone should decide what's best for her. Don't tell me. She's here with you. Of course she's with me. I couldn't Где just там leave вообще her. про Холзи хоть что-то This было? is just getting better and better. Right, it's a good thing I keep my emergency kit at the prince's apartments. Why? I'll give you a dose once we're back there. That should be enough to get you back to the Institute. You see? I knew it. He's always scolding us.
Я вернусь позже. Сама решу, что делать, не выйдет. I'm old enough to make decisions for myself, aren't I? Just an ounce of reason. You... Leisha, tell me sincerely how you're feeling. Fine. I mean, normal fine, I guess. Then it's even more serious than I thought. Aren't you ever gonna heed my advice? I have to finish up here. To look for Miley, I heard. Do you want to end up like all the others? Shredded to bits on the balcony? Don't take it that way. Then all is well. I'll leave you to it. I'm going to have a word with Iverson. Wait. I have to tell you something. They have the address of the Red Salon on Cellar Street. So, there's going to be a second attack. I would weigh those words. And I advise you to watch your step. Короче, I гоню. can find Miley without him. And Hazel will congratulate us. Второй раунд проиграл просто потому что... Ну, перевод какой-то странный. Причем здесь... Я вообще не понял. Мы сейчас про ребенка говорили. Причем здесь ребенок вообще? Как он влез в этот диалог? Я про себя вообще говорю. А этот... А третий вариант. Да он просто псих какой-то, этот доктор. Реально. Ну, его так выставляют, мне кажется. Мне кажется, он реально... Это, ну, предатель. Персонаж такой будет. A cigar. Barely smoked. That's where it was stubbed out. A cigar. Barely smoked. That's where it was stubbed out. Я бы спросил у него, ты как тут вообще оказался? There's been blood in this glass. I never understood wasting vessels like that. Еще раз. A glass that had blood in it. Расстраивать сосуды или растрачивать сосуды? A stake. There's no doubt about it. This is for us. A reinforced container that locks from the outside. Not commonly used to store mortal bodies. А, это я на балкон попадаю. Не, дверь не открывается. Так, не бежи. Sorry. Only special agents are allowed in this area. Правительственный агент. Ползи уже куда-то идет. Готова на балкон идти. Что мне там осталось? Найти дитя принца и безопасные зоны. 2 штуки. О, прикольно, показывает, сколько здесь безопасных же зон. Соответственно, я могу просто кусать людей. А ну, открываешь, да, зону. Возвращаться туда не надо, это, конечно, приятно. На самом-то деле. Ну, сокрытие. 0. Может, такая есть. Finally, the cavalry. Thanks for coming. It's a good turn if I can take a look around here alone to myself. Have you learned anything? I'm just getting started. Well, actually, it has been an hour already. There's just so much evidence to collect. You look like you've had better days. It's not like this is my first crime scene, you know? But none of this adds up. It's the kind of case you take home with you. What do you mean? Go figure.
What's with all these bodies in various states of decay? This shit is gonna give me nightmares you can't wake up from. And the feds are telling us not to ask any questions. You have an idea why? Never met a talkative Fed. And they graphed them poker faces at Quantico. But I can tell you one thing. They got here fast. Quicker than the blowflies. They took one look at the carnage and acted like it was just another day at the office. All right, why don't I bag this room? How far'd you get? Examine the spatter trajectories. Get us enough data to calculate spray velocity. We'll need it. I'll keep collecting samples of blood and body fluids. All right. О, вернули нам одно. Да что он возвращает? Вроде за поражение в диалогах. Я, видать, это обучение неправильно прошел. Так, а есть тут что-нибудь интересное? Что-то интересное есть. Явно что-то интересное есть в этой комнате. Интересно. Мудрости не хватает. They took him for dead. He's barely breathing. Ага. That's a knife wound. Huh. Bringing a knife to a gunfight? This one's missing fingers. Ну, какая-то фиолетовая, это дымка. Так, ну и шо? Откуда она появилась? Его можно отвязать? Я так понимаю, это сородич? Он еле дышит, она сказала. There should be a body here. There's a coat on the ground. A vial of some sort of chemical. Fibrinogenodine, BB. Sunrise Group, London. That vial must have been screwed onto something. Так, ну чё? Looks like someone's missing an arm. Похоже. Мудрости не хватает, да? It's the reference of the container that was here. Ну, а что он скажет, кстати? Да ничего, да. Two of us isn't overkill, if you pardon the expression. Это фиолетовая. Здесь упала. Так, а где укромное место? Вон, где-то тут должен быть. Это федерал? Это федерал. Мы здесь были уже? Вроде были, да. Да, загадка решена. Я знаю, там вот можно куснуть вот эту девочку. Слушай. В смысле, не понял. Evening. There's so much evidence to collect. Oh, вот он. I hope we'll be done here soon. Come
over there. Of course. Пустил. Прям серьезно рану пустил. А, смотрите, я здесь появляюсь. Точно. А, да, там, где я и нашел этот укромное место, и она оттуда вышла. Не настолько все просто. Here we go. I wonder what's hiding here. Someone snipped a cigar here. Ugh, this thing reeks. Whoever smoked it must have left a trail of stink behind them. Фиолетовый в золотой. Watch where you're putting your feet. Он смотрит четко на ребенка. Он четко смотрит на ребенка. Дай пройти-то, реально. So what are you gonna tell us? No trace of explosives. One of ours must have gone through it. Maybe trying to escape? Copy that. We... Unit 5, do you copy? Unit 3, go! Oh, shit! Here! Base, target 49, immobilized. I repeat, target 49, immobilized at 048. It's the code for a body they must have picked up. Такое было? Ну и мы отследили золотую. Красная, фиолетовая. Это сюда идет. А, смотри-ка. Riley was supposed to speak. Or rather, flatter Hazel. A cigar. Huh, I've already seen this brand here. A pouch stained with wine. Kamiko Izanami. Now I remember. She turns vessels into marionettes during parties. Someone must have tried to mop up a stain with it. Go on. We're
hands on deck can't hurt. В смысле, ФБР? Сейчас будет это вас, да? A cigar. Barely smoked. That's where it was stubbed out. Huh, I've already seen this brand here. Здесь сигара, и здесь еще одна сигара. Капец, она курит. Там футляр, здесь. Someone snipped a cigar here. Ugh, this thing reeks. А, фиолетовый Whoever здесь. smoked it must have left a trail of stink behind them. Фиолетовые здесь соединились. Белый идет сюда. A leather jacket. Victor Chen. Doesn't ring a bell. Maybe a Hartford Tremere. How could they have broken such a solid table? Holy shit. Everything's been burned. Everything. They showed no mercy. They burned both juice bags and Kindred alike. The guys who did this had planned for everything. There was no way out. Whoa. Am I seeing this right? They're collecting us. Dust. They didn't just kill neonates. I wonder who that was. Bones. Probably a neonate. Что за неоната? Rotting flesh. That kindred had been embraced recently. О, SAD. At least I can put a name on the attackers. From the looks of their gear, they knew what they were getting into. It looks like armor. They also suffered losses. This one's missing an arm. The one I found in the bathroom, I'm guessing. да, я тоже так подумал. Ну да, неплохие такие потери, кстати, конечно. Stanford was right. We brought down some high-value targets. Yeah, I guess. Your clock is ticking down. Так, мне, в принципе, нужен сосуд еще один. Я бы вкуснул уже. Organs. Are they cutting us up into pieces? Don't touch those papers. Shit. There are names on these files. I'd better get him out of here so I can take a look. Don't bother with that. Those are Stanford's files. It brings paperwork on a job like this? Yes. So his novice can record whether they were captured or exterminated. If they have intel on us, I have to find out what they know. His novice is busy, and... Agent Olsen's got a lot to do. But he's handling it himself.
I needed to see him anyway. I'll just take them to him. Don't bother. He'll pick them up on the way to see Stanford. О, наконец-то с нулем. Человек с нулем. Обалдеть, наконец-то. 3 крови. Go put away what's on the table. Okay. Finally. Now I can take a look at those files. Targets. Numbered. With names. Виктор Чен. Протокол захвата. Биологический риск неизвестен. Протокол защиты от заражения. Особенности. Значительная физическая сила, агрессивность, серьезные повреждения кожи. They even have a file on Richard. Цель 7. Тип ПТ-4. Targets. Тип ПТ-4. Особенности. Не отличается физической силой. Кажется безобидно. Телепат. Уровень опасности пока не определен. 6-8. Протокол захвата. Значительный интерес для изучения. Желательно захватить без повреждений. А, ну смотри-ка. Это может много оправдать. I think that's Dijon's child. Was, I mean. Ну, нифига себе. 67. Имерщвлено. Тип ПТ-6. Тип ПТ. Targets. Numbered. With name. They even have a file on Richard. Опасности. I think that's Dijon's child. Внимание, тип, Was, повышение I mean. способность, физическая сила неизвестная, способность мимикрировать под человека, в смысле 4-5, ПТ-6, медленно обездвижить, личные вещи изолировать. Oh, Miley. They haven't taken her yet. Захвачено. Тип ПТ-1. Приоритет, может? Женские особенно способны проявлять активное физическое сопротивление. Уровень опасности 4-5. Медленно бездвижить, личные вещи изолировать. Jara, already evacuated. She's on the council, I think. Вывезена. Яродрое. Значительная физическая сила, агрессивность, серьезное повреждение кожи. 8. Биологический риск неизвестен. Протокол защиты от заражения. Oh, Это просто захвачено. Miley. They haven't taken her yet. Забрать их теперь можно? No way I'm letting them keep that. Something to dip someone into. Must be for the kind. А что, вампиры не попадаются, что? Так, мне срочно нужен сосуд. И сосуд, нет? Sorry, I don't have the time. Может, сосуд кто-то... Hey, you! Come give me a hand. We have specimens to move. Here are the containers Richard told me about. Bingo. The files of everyone they're taking away. ГК-3. ГК-3. Состояние особи частичного ожога и общее состояние хорошее. Вывоз к выполнению. Слабое сопротивление, исключительная бледность. Во время захвата. Гостиная комната. Восточная спальня 53. Выполнен. Нужно стадия разложения. Впечатляющая физическая сила. Выполнение помещения не удалось обездвижить огнем. Множество предохранений. Физическая деградация. Крупный ограниченный период времени для проведения тестов. Which one is Miley in? Так. Ну, я так думаю, я знаю, в каком из них Майли. Ну, могу узнать, сбегать на кухню надо. Взять, прочитать. Adrenaline. That only stimulates mortals. Adrenaline. That only stimulates mortals. Можно ключ найти, пятерку сохранить. Ну, попозже зайдем. Не знаю, зачем мне пока адреналин. I sense something.
Да нет, 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 нет. Mom! Dangerous! I know it! Не-не-не, нафиг, нафиг. They're collecting us. I can't believe it. More boxes. Кого бы укусить? Блин, никого из федералов нельзя укусить, что ли? Ну, на самом деле, сейчас Which one do you want разгадали. to take down? А, все. Sorry, I've got one more thing to do. No problem. Какие вообще варианты? Подожди. А, ну варианты там, Which one do you понятно, wanna take которые down? будешь пускать. 3, 12 и 2, да? Или К, ЛКЕ. Вот так, ЛКЕ. Sorry, I've got one more thing to do. No problem. ЛКЕ. Да, ЛКЕ. Так. This investigation is going to take a while. Неужели никого нельзя укусить? Мне даже не верится в это. У меня же есть еще одна, да, зона? LR3. Вот, LR3. Это не то. Так, все. Здесь люди закончились. Сейчас. What kind of sicko would do that? Так. Порезался в стену. Вот эту я буду. К и 2. Вот эту я буду забирать, естественно. Что там, кусаешься, нет? Ты не кусаешься? Не обидно. Come on. More hands on deck can't hurt. Medical supplies? А, вот и ключ, собственно. Ключ от аптечки. Может, тут ничего и нет. Окей, ключ нашел. Ну, я там побегал, поискал по запахам, походил, чтобы наверняка. Это, наверное, стандартная фраза. Снова ящики, да. Ну, вот, кажется, вот это активно. Нет, он так не делает. Только пока ты не подойдешь, он не станет активным. Не станет. А, вот, проявляется. Со временем. Вот так все. Окей. Сосудов нет, вот это облом. Мне сейчас надо заходить вон на ту территорию. С этим что? Тоже говорить неохота. Ой, не сюда, вот сюда. Давайте посмотрим, что у нас по вещам. Блин. Есть кровь. Подозрение увеличивается на 10. 3 голода. Ну, давайте выпьем. Кровушки. Что по черте? 30%. Здесь 7 ячеек. Окей. Кровь для переливания. Давайте поговорим. So, has forensics processed the bedrooms? Блин. I've got no idea. There are lots of... You don't know? Isn't there anyone here that can inform me about anything? I've been asking for an hour. I must give Monsignor an update detailing how long this is going to take. Let's not keep him waiting then. But the local police are Just tell them Agent Olsen sent you. And we will see how high they are willing to jump. We still have bodies to evacuate and samples to recover. You bet. You can count on me. Вот это он. Come on, let's not waste any more time. Олсен, фиг Олсен.
Ой. Аритмия, которая может ухудшить состояние больного. Ну, пофигу. Взяли и взяли. Так, это тут прячется что-то. Может, тебя можно куснуть? Stop. You can't go in there. Monsignor's standing orders. No interruptions. So Stanford is back there. But I just wanted to... It's too dangerous, and you know it. If you've got something to give him, tell Olson is novice. Suit yourself. But remember I warned you. That's not very encouraging. Yes? Just out of curiosity, do you know what Stanford's doing in there? Yeah. I think he's exterminating a few parasites. World a safer place and all. No kidding. They'll pay for this. That's not all, but I need to wrap this up. That's not all, but I need to wrap this up. Ну туда можно, походу, зайти. Запах здесь нет. Запах здесь нет, да. I don't feel so good, Mom. Hey, why don't you just stay here for now, Sugarfangs? Ага. Доставьте гроб Майля к принцу. Или зайдите туда. И умрите, что ли? Ну давайте нажмем. Mom! Halsey, Mommy knows what she's doing. Go wait for me at the elevator. I'll be right there. You took your time, my son. Oh, interesting. I would never have imagined that one of you would have the gall to approach us so closely. I see you. But And yes, we have come to Boston. Your kind doesn't stand a chance. How do you think we found you tonight? In St. Leopold's name, we will find you all, to the very last. Клеймо поставил. Истинная вера обожгла вас. Доктор Ричард Дэном подозревает, что вы действуете по указке принца Ричард Дэном. Куча подозрительных предметов. Один. Могли побеседовать со свидетелем нападения. Вы могли найти кое-кого, кто спрятался там, где никто не искал. Больше... Что назад? Что назад? Могли узнать больше во время беседы со Стэнфордом.
А, ну да, если другой вариант выбрал. Я понял. Если бы я сказал да, там уже закончили в спальне. Давайте попробуем назад нажать. А, успех. Видеть тремор из часовни Хартфорда. А, это Галя Базори. Я понял. Ну чё, давайте. Млейший и Галеб сообщили принцу о положении дела. Теперь вновь предлагают ей свои услуги.